Welcome, WATERMAN mensen. Het is de laatste lezing voor de year 2021. In deze week je wordt succesvol overkomen heleboel jaloezie. Daar was heleboel jaloezie rond jullie WATERMAN mensen. En de jaloezie heeft mee te maken met een Leo en een Ram. Een jong Leo en een jong Ram. Mensen dat hebben kinderen, dat is een Ram of een Leo, problematische situatie voor deze mensen. Vanwege deze mensen is in problemen gekomen, vanwege geld is vermist en deze mensen worden gepakt. Aan eind voor de zorgen over een kind, een beoordeling komt op. Mensen recognize wat een kind heeft gedaan. Aan eind voor een family. Vanwege door dat een WATERMAN weeskal of tweelingvrouw en haar familie heeft iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Zorgen voor een steenbok, advocaat of vrouw, is niet advocaat, is meer een steenbok, een corrupt steenbok. Probleem voor deze corrupt steenbok, voor sommigen van jullie, is een vriend of een kennis. En whoever deze corrupt steenbok is, ik zie problematiek voor deze persoon is tussen de leeftijd van 35 en 50. Problematische situatie, heleboel legal issue. Als je ziet succes over deze persoon en zijn advocaat. Het was een vriend of een kennis dat creëert some sort of a problematic situatie. Zeer corrupt mens, oké? Een man probeert some sort of a new start voor deze persoon en zijn kind en was gepakt daarvoor omdat ze gebruiken iemand anders data en informatie en dat komt op. Dan zien wij some sort of a new start dat jullie WATERMAN vrouw wil in een corporation institution, het gaat niet lukken. Sommige van jullie WATERMAN vrouw gaat door scheiding. Je gaat door some sort of a scheiding. Dat komt op voor jullie WATERMAN vrouw. Een oude WATERMAN man is nou verdrietig omdat geen nieuwe start komt voor deze persoon. Omdat deze persoon het collaboreren om iets te geven aan een Ram en een Leo. En deze man is gepakt. Problematische situatie. Deze man is gepakt. Dus WATERMAN vrouw en mannen over de leeftijd van 50, problematische situatie voor jullie en ook voor je kinderen. Dat is Ramli of boodschappen of een steenbok, oké? Dus verdriet en een eind is hier van de jaloezie. Mens komt achter hoeveel jaloezie was daar. Beoordelen aan een kind, beoordelen aan een jong Ram of Leo kind. En de beoordeling is door deze persoon is gepakt voor geld te nemen aan de valse benodigdheid. Het was niet geld, dat was van hun. En die is nou gepakt. Oké. Dus maandag 27, omdat de week is van 27 tot en met 2 januari. Maandag gaat heel snel. En heel snel vanwege door het eind van de zorgen dat jullie hebben over een familie. En mensen nou recognize wat een jong steenbok heeft gedaan. Deze persoon is tussen de leeftijd van 35 en 50. Een zeer corrupt persoon. En mensen nou recognize de corruptie van deze persoon. Nou, een heleboel van jullie WATERMAN mensen hebben mee te maken met een steenbok, een steenmaak of steenbok. Het komt op als een steenbok en een Ram. Een steenbok en een Ram. En deze steenbok en deze Ram is in problematische situatie. Als je recognize, je wordt succesvol over een oude steenbok, vriend of vriendin. Problematische situatie voor jullie oude man en vrouw. Some sort of a legal problem met kinderen komt uit en onderzoek over een kind is nou even aan het gang. Nou, mannen en vrouw, WATERMAN mannen en vrouw wil some sort of a new start. WATERMAN mannen en vrouw proberen een familie te helpen
om een jong stiermaker of steenbok some soort van nieuw start te geven. Maar het gaat niet lukken. Ik zie een einde voor deze steenbok en zijn familie vanwege door mensen hebben achtergekomen wat is gebeurd. Mannen en vrouwen kunnen problematische situatie dat is met de familie en het is door de rechter gegaan en some soort van oplossing komt daar. Een heleboel van jullie dat hebben een problematische situatie met een boodschappenvrouw. Mensen recognize wat deze boodschappenvrouw heeft gedaan samen met een steenbok advocaat en hoe een boodschappenvrouw samen met deze corrupt steenbok heeft iets gedaan door iets te geven aan een Leo en een Ram. Some sort of documentation aan een Leo en een Ram te geven. Ik zie verdriet omdat een onderzoek is nou geplaatst en mensen recognize de leugens en deceptiveness van deze jong corrupt steenbok en een jong Ram. And a Leo, een young Ram en een Leo. Dus een heleboel informatie komt even boven water. Nou, een heleboel van jullie komen achter iets over een jong steenbok. En deze jong steenbok willen some soort van nieuw start in een corporatie, institution voor zichzelf, maar ook voor een Ram. En mensen is nou op de hoogte achtergekomen wat deze jong steenbok heeft gedaan en een Ram. En mensen, there is a huge onderzoek, the corporation now have a huge onderzoek ondergaan en recognize wat de jong steenbok en een Ram heeft gedaan. Geen nieuwe start. En sommige van jullie kinderen is terechtgekomen in some sort of a problematic situatie. Het komt op als een kind, beoordeling aan een kind en deze kind wil some sort of a new start. En deze kind is een Ramley of boodschatten, maar een onderzoek is hier geplaatst aan deze kind. En als je ziet, a corporation institution recognize dat deze person heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En een groot onderzoek is aan deze person. Nou, mensen is nou recognize wat deze jonge Ramley of boodschatten heeft gedaan. Als we bekijken de laatste energie, we zien verdriet voor zo'n soort of een nieuwe start. En mensen komen achter dat een jong steenbok samen met een boodschappenvrouw hebben iets gedaan door some sort of a new start door te geven aan een Leo. En ik zie verdriet omdat de onderzoek creëert hele beschammeling dat mensen beginnen om te kijken en zien. Domesticatie is de energie van de police en heleboel onderzoek tekenen een boodschapper en een steenbok, wat de boodschapper en de steenbok heeft gedaan om een Ram, some sort of a documentatie, om some sort of a new start te geven. En mensen hebben het gesloten en zeggen nee, het gaat niet lukken. Dus some sort of a reis documenten, een jong steenbok en een oude boodschappervrouw probeert te geven aan een Leo. En domesticatie is hier binnengestapt en hebben het afgekaten. Oké, dus dat is goed. Dus je wordt succesvol over Ramman. Sommige van jullie dat is getrouwd of had some sort of a problem met een Ramman. Je wordt zeer succesvol over deze person. Zorgen voor een steenbok, een corrupt steenbok in a corporation institution. Deze person probeert some sort of a documentation om some sort of a new start. En die is gepakt. Een boodschappenvrouw wordt ook gepakt voor een dader. Deze boodschappenvrouw heeft samengewerkt met some sort of a financial institution om geld te krijgen. En create some sort of a bankrekening om de volste benodigdheden voor een illegal persoon. Oké. Heel veel van jullie hebben een problematische situatie als je bent in een relatie met een Ram. Een jong Ram is in een heleboel problemen. Een jong Ram, mensen beginnen te bekijken en recognize iets over some sort of a aanvraag dat een jong Ram heeft gedaan. Dat is niet hun
Het gaat niet door, omdat deze jonge ram access of doe iets dat was niet boven water. Probleem voor een jong ram, een groot onderzoek, verdriet voor deze jong ram. Deze jong ram recognized dat zo is onder inzicht van de politie, inzicht van de rechter over iets wat hij of zij heeft gedaan. Beoordeling is hier en een groot beoordeling voor een jong ram. Een groot beoordeling voor een jong Leo. Een ram en een Leo hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. En ik zie een groot onderzoek wordt geplaatst. En de inzicht van de rechter is hier voor deze twee personen, mannen en vrouw. Beoordeling is hier over een heleboel geld. Mensen recognize dat een jong Leo heeft een heleboel geld genomen. Mensen recognize een jong Leo is naar Nederland gereisd. Some sort of a reisdocument of vergunning dat een jonge Leo heeft. Hoe deze jong Leo heeft deze vergunning in de eerste plaats gekregen. Het komt allemaal uit. Dus deze week en is de laatste week, daarom krijgen jullie een onder licht en onder kaartlegging. Dat is de laatste week. In deze week heb je issue met problematic situatie. Je hebt issue met een jong steenbok. Je hebt issue met een jong ram. Je hebt issues beoordelingen on een Leo. En geen succes en geen vooruitgang voor een Leo en een ram, omdat ze hebben iets gedaan dat was niet door de bocht, oké? Een heleboel van jullie wordt succes. Succes is hier. Succes is hier. Je kunt best wel autoproblemen hebben, maar het komt door dat een ramlige boodschappen misschien hebben iets met die auto gedaan. Mensen recognize that as zeer deceptieve steenbok persoon have iets gedaan door data en informatie aan een ram te geven en een Leo, een ram en een Leo te geven om ze some sort of a new start te krijgen en die shut it down. Dus dames en heren, let me hier op en voor mensen dat hebben kinderen, dat is ram, steenbok en Leo, problematic situatie, waar is je kinderen, vrienden, kennis. En voor de ram en de Leo een groot onderzoek. Je wordt succesvol, wat met mensen. Laat die jaar goed op een goed einde, waar je succesvol overkomt. Jaloezie, dat was teken jou. Waterman, man, je hebt problematic situatie met je boss of a corporation institution. Bank financial institution verdient geen nieuwe start, geen nieuwe offer. Kom binnen voor een ram leefboodschappen. Ik moet weg, namaste.